Jaén είναι μια πόλη στην Ανταλουσία η οποία είναι ας πούμε πρωτεύουσα των περιοχών που βγαίνει το ελαιόλαδο. Όπως είναι η Καλαμάτα. Ξέρουμε την Καλαμάτα για το λάδι, έτσι ξέρουμε τη Jaén και την περιοχή της για το ελαιόλαδο. Επίσης θα πω ότι η συνεργασία μας ξεκίνησε με το πρόγραμμα Στα Στέιν Όλοι. Είναι ένα πρόγραμμα μεσογειακό, στο οποίο συμμετέχει ο Εργοδήμητρα, συμμετέχουμε και εμείς μέσα από εκεί, μαζί με τον ΕΛΙΑΣ. Και το πρόγραμμα είναι τετραετές, τώρα είμαστε στον τρίτο χρόνο. Και τα στοιχεία του προγράμματος αλλά και αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ισπανία θα τα δώσει πάρα πολύ παραστατικά με εικόνες και μέσω του PowerPoint. Πριν ξεκινήσει, θέλω να πω το εξής, ότι θα τελειώσουμε την ομιλία σε πρώτη φάση του κυρίου ROBERTO. Θα κάνουμε, για να ξεδιαστούμε λίγο, θα κάνουμε ένα 5 λεπτό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με τις άλλες ομιλίες. Θα πω ότι σήμερα βρίσκονται μαζί μας και θα μιλήσουν κατά σειρά ο κύριος Κώστας Κατσουλάκης, που έχουμε μιλήσει προηγουμένως, θα είναι μαζί μας και θα κάνει μια εισήγηση ο κ. Στοφόρ Βαγγέλης, ο καθηγητής Πολυτεχνείου. Επίσης θα έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τσορώνη, τον Κώστο Τσορώνη, ο οποίος είναι από το Ίδρυμα Καπιτάν Βασίλης και θα κάνει μια σημαντική αναφορά για το Ίδρυμα και το τι γίνεται στην νοσοκομεία. Και θα τελειώσουμε με τον κύριο Ηλιόπουλο Κώστα, πάλι. Έχουμε 3 Κωνσταντίνους στη σειρά, ο οποίος είναι από την περιοχή μας και έχει αναπτύξει ένα γεωπόνος, αλλά έχει μια παρουσία χρόνια σε πολλά πανεπιστήμια, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και θα μιλήσει για θέματα που έχουν σχέση με τους συνεταιρισμούς γενικότερα, καλά το λέω. Οπότε, να πω πριν ξεκινήσω στη μήνυ, μαζί μας βρίσκεται η κυρία Ντανιέλα Καμπάνια, η οποία είναι μόλις ήρθε από την Αμαλιάδα, γιατί και εκεί γίνεται κάποια παρόμοια δράση. Εκπροσωπεί ένα πάρα πολύ μεγάλο περιοδικό το οποίο έχει σχέση το Mercasei. Είναι το πιο μεγάλο περιοδικό στον κόσμο, το γνωρίζουμε όλοι σχόλια με το ελαιόλαδο και έχει έρθει να καλύψει τις εργασίες σε αυτό το φεστιβάλ και να βάλει ειδικό στο νέο του περιοδικό. Είναι μια πολύ μεγάλη διαφήμιση για τη Μεσσηνία, το να μπει σε αυτό το έντυπο. Είναι ένα πολύ μεγάλο έντυπο, το οποίο το βλέπουν σε 10 γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Είναι στη βιομηχανία των τροφίμων, είναι δημοσιογράφος και γυρίζει όλο τον κόσμο, Ιταλίδα, και γυρίζει όλο τον κόσμο και κάνει αναφορές για το ελαιόλαδο. May probably know the Mercasei. Στην Ελλάδα δεν το ξέρουμε τόσο πολύ, αλλά έχει φιλοξενήσει ξανά το φεστιβάλ και τις δράσεις του και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια πολύ μεγάλη διαφήμιση. Θα το καλύψει αυτό το γεγονός και ευχαριστούμε. Thank you very much. So we're ready to start. You're gonna have a pause and then translate a few things. Θα κάνω μια σύντομη μετάφραση για να γίνεται αντιληπτό. Στα αγγλικά μιλάει ο κύριος ROBERTO. First of all, hello to everyone. Good afternoon. I would like to thank the organizer, Michali, Agricultural Cooperative Kalamata, and the sponsors for organizing this festival, which is quite important. It is like a lighthouse, very important for the olive oil sector of Kalamata, Peloponneso, and also to Greece. It is a great pleasure to see you, to meet all of you, and to share the main challenges that the olive sector is now undertaking, not only in Greece, also in Spain. So for me, it's really a great pleasure to be here in Kalamata. Sorry, it's okay? Do you want to translate this or not need? Okay. I would like to thank all these people because thanks to their work I am here. And as you see in the title, I will try to tell you something about the carbon farming initiative and how the olive sector and the Greek olive sector could benefit with this new European initiative. Basically, the carbon farming initiative tried to promote farm management practices that aim to deliver climate change mitigation. How? By the management of livestock, soil, the organic input, cover crops, etc. And with this initiative, what Europeans try to do is to try to take as many CO2 from the atmosphere as possible and to put this CO2 as organic carbon in the trees and in the soil. But also it tries to avoid
further greenhouse gases emissions and also try to reduce the greenhouse gases emissions. Okay. Αυτό που μας λέει τώρα είναι ότι το διοξείδιο του άνθρακα είναι το πιο σημαντικό όσον αφορά το πώς προσέχουμε το περιβάλλον. Τι προσπαθεί να κάνει με αυτό το πράγμα είναι να δεσμεύσουμε από την ατμόσφαιρα το διοξείδιο του άνθρακα και να το πάμε στο έδαφος. Το έδαφος το πάμε σαν οργανική ουσία. Επειδή το έδαφος είναι φτωχό σε οργανική ουσία και ειδικά στην Ισπανία και παντού χρειαζόμαστε οργανική ουσία, αν το πάρουμε την ατμόσφαιρα που μας κάνει κακό, το κατεβάσουμε στο έδαφος με κάποιο τρόπο, θα μας πει πώς, ώστε επιτυχάνουμε δύο πράγματα. Το μειώνουμε στην ατμόσφαιρα και βοηθήσουμε το έδαφος με οργανική ουσία. Yeah. Oh, sorry. So here is when the carbon farming initiative was launched. Still, they are working on how to implement this idea in the European Union. And basically, what the carbon farming initiative what we try is to trap the CO2 into the agriculture sector. And the olive trees, the olive sector can play a very important role in taking CO2 from the atmosphere and putting this CO2 into the permanent structure of the tree and also in the soil. So what we need now is to measure the CO2 which can be accumulated in the farm, in the olive farm, during a given period of time, and how we can sell this CO2 into a CO2 voluntary market. Ναι, λέει, πρέπει να μετρήσουμε σε τόνους, όπως βλέπετε εκεί, το διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπεται και να δούμε αυτό πώς αντιστοιχεί σε χρήματα στην αγορά. Γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει ανταλλαγή ρήπων και μετράμε, για παράδειγμα, ένας ρήπους των άλλων από τις χώρες και αυτό αποτιμάται σε χρήματα. Γιατί το να το πετύχεις αυτό κοστίζει και έχουν μετρήσει ο κάθε χώρος πόσο μπορεί να σου κοστίσει. Yeah. So, during the farm operations, every olive farms emit CO2 throughout the inputs, fertilizer, herbicides, especially in Spain, pesticides, etc. But also the soil tillage, a tractor that consume fuel, soil CO2 emission by soil respiration, the decomposition of the organic matter that we apply on the soil. All these are sources of CO2 that are emitted into the atmosphere. Ναι, όλα αυτές οι πηγές είναι πηγές που παίρνουν διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Και είναι διάφοροι τρόποι, όπως στην αρχή. Είναι τα ντομοκτώνα, τα pesticides, είναι οι δουλειές που κάνουμε μέσα στο κτήμα μας, στη φάρμα μας. Είναι η αναπνοή, αν θέλετε, η διαπνοή, η respiration του εδάφους, αυτό που εξατμίζεται προφανώς από το έδαφος. Και είναι και η αποσύνθεση, το decomposition, το οποίο έχει σχέση, για παράδειγμα, τα κλαδιά, το κλάδμα, τα φύλλα που πέφτουν και όλα αυτά. Αυτά αποσυντίθεται και παράγουν αυτό το διοξείδιο του άνθρακα. But the olive tree take a lot of CO2 that is accumulated in the fruit, that CO2 that is taken from the atmosphere and accumulated has a organic carbon in the trunk, main branches, in the roots, because each year the tree is wider and wider and wider. Also, the tree takes CO2 from the atmosphere and is accumulated in the leaf, in the cover crop, if you allow for cover crop. If the tree pruning are spread and applied on top of the soil rather than be burned, all of this CO2 is also taken from the atmosphere during the year. Ναι, ότι και η ελιά συνεισφέρει με τον τρόπο που βλέπουμε εδώ σε διοξείδιο του άνθρακα και όλο αυτό πηγαίνει, λέει, από το περιβάλλον, από την ατμόσφαιρα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ακριβώς από πάνω πώς είναι οι εκπομπές και πώς η ελιά αντίστοιχα μπορεί να απορροφήσει να πάρει διοξείδιο του άνθρακα. Πώς το κάνει όταν αναπτύσσεται το δέντρο, φτιάχνει τα κλαδιά του ή μεγαλώνει τον κορμό του χρόνο με τον χρόνο και όλα αυτά, αυτό τι σημαίνει? Αυτό είναι οργανική ουσία για το δέντρο στην ουσία. Δεσμεύει και κάνει τον κορμό, κάνει τα κλαδιά, κάνει τον καρπό. So, if the tree in 1 hectare take more CO2 from atmosphere than the CO2 that is released to the atmosphere through the farming operation, then the olive cultivation is taking CO2 from the atmosphere and accumulated in the soil or in the tree. Υπάρχει λοιπόν μεταξύ τους μια σχέση, ένα ισοζύγιο. Τι δίνει το ένα, τι παίρνει το άλλο. Αν ας πούμε η ελιά παίρνει από την ατμόσφαιρα για να μπορέσει να δημιουργήσει το δέντρο και αυτό που παίρνει σε σχέση με αυτό που δίνει είναι αρνητικό ή θετικό, αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, τον οποίο τον εξετάζουμε για να δούμε αν συνεισφέρει
με τον τρόπο που καλλιεργείται στην ατμόσφαιρα ή απορροφά από την ατμόσφαιρα. Ποιο είναι το θετικό? Το θετικό είναι ότι εμείς θέλουμε να μειώσουμε το διοξείδιο της ατμόσφαιρας. Η ελιά το αυξάνει με αυτά που κάνουμε στις καλλιεργητικές φροντίδες ή το μειώνει. Εκεί θέλει να καταλήξετε. Ναι, yes. So, in this figure, what you see is the CO2 emissions of the olive grove during the farm operation. So we are talking about an average of 1,000, 1,300, 1,500 kilograms of CO2 per hectare and per year are the CO2 which is emitted to the atmosphere through the farm operations. Ναι, έχω υπολογίσει ότι με ακρίβεια ότι είναι 1.340 ανά εκτάριο, κιλά δηλαδή, 1.340 κιλά ανά εκτάριο το χρόνο παράγεται από την καλλιέργεια συμπλήν κάτι στην ατμόσφαιρα. Ετησίως. Yeah. This amount is about 0.5 kilogram of CO2 per kilogram of olive fruit, or more or less 2.2 kilogram of CO2 per kilogram of olive oil. Είχε κάνει αναγωγή τώρα, ας πούμε, ένα κιλό ελιάς, όπως βλέπετε πάνω, πόσο διοξείδιο άνθρακα ένα κιλό ελιάς και πόσο είναι περίπου σε σύγκριση ελιά με λάδι από κάτω. Okay, but how much CO2 is taking from the atmosphere into the farm? Πόσο λέει διοξείδιο του άνθρακα παίρνουμε από την ατμόσφαιρα στο έδαφος. So here what you can see is in 2024 olive farm, and here what you can see is the amount of carbon, which is the input of carbon into the farm, and where the carbon that is taken from the atmosphere is distributed in the farm. I mean, it can be go to the olive fruit in red, it can be go to the cover crop, it can be go to the permanent structure of the tree, etc. So here what you can see is the amount of carbon which enter the farm and where this carbon goes in the farm. Σε κάθε μέρος που πηγαίνει το διοξείδιο του άνθρακα, δηλαδή αυτό που παίρνουμε, που παίρνει η ελιά ή ακόμα και αυτό που παίρνει το λετριβείο, όλα αυτά έχουν υπολογιστεί και λέμε αυτό που παίρνει συνολικά η ελαιοκαλλιέργεια στο σύνολό της και αυτή, ας πούμε, και η μεταποίηση, πόσο πηγαίνει σε κάθε τμήμα και καταναλώνεται στο έδαφος και στο φυτό. So there are found in which the carbon input are 3.2 tons of carbon per hectare per year, but other there are almost 10 tons of carbon per hectare per year, and this is the equivalent between 12 to 35 tons of CO2 per hectare and per year is the amount of CO2 that is entered into the olive farm. From the atmosphere. Sorry? From the atmosphere. Most 90% of them. Okay. Το 95% δηλαδή αυτό που έχουμε υπολογίσει τους τόνους 35 μέχρι 35 τόνους από 11 έως 35 τόνους διοξιδίου του άνθρακα είναι αυτό που παίρνουμε από την ατμόσφαιρα για όλες τις ανάγκες της ελαιοκαλλιέργειας. So yes, the majority of the inputs are primary production, I mean, are CO2 that is taken from the atmosphere. You're very safe, I believe. Cover crops, I mean, to allow for cover crop to grow in the olive grove, increase the CO2 that is taken from the atmosphere in 25% on average. This is for Spain is quite important because, as you already know, in Spain we don't use cover crop. Okay, cover crops εννοεί τα φυτά, εννοεί τα ζυζάνια και αυτά γενικότερα. Ναι, αυτά που βάζουν και τα λοιπά, έχει υπολογιστεί ότι είναι περίπου το 25% αυτό. Also, olive leaf that grow in the tree also contribute a lot to the CO2 taken from the atmosphere, and this flux is usually ignored in the studies. Oh, it's so little, it's not that many, it's insignificant to me. No, it's quite important. I got that from the leaves. Yeah, the amount of CO2 that is taken from the atmosphere and accumulated in the tree leaf. Okay, how much is that? Do you know? This is about, let me check, cover crop, leaf. It's about 25-30%. Of the total?
of the total. Ναι, ένα 25 με 30% λέει παίρνουν τα φύλλα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ποσότητα της ελιάς από την ατμόσφαιρα. Γιατί όλη η διαπνοή και όλες τις διαδικασίες κυρίως γίνεται μέσα από τα φύλλα. Δεν γίνεται τόσο από τον κορμό και από τα κλαδιά. Τα φύλλα είναι αυτά που κάνουν και προσλαμβάνουν το διοξείδιο του άνθρακα, γιατί αυτό έχει σχέση με τη φωτοσύνθεση προφανώς. Yes. Photosynthesis, Yeah, right? yeah, photosynthesis. Okay. Yes. And also the farms which apply sustainable management practices, the entry of carbon is much higher compared with the olive grove that does not apply sustainable management practices. Ναι. Okay. Δεν είναι βιώσιμο, αυτό είναι πολύ μεγάλο και αυτό μπορεί να μην είναι βιώσιμο από ένα σημείο και μετά. Okay. And this is quite important. About 1.8 tons of CO2 is taken annually from the atmosphere and storage in the tree. Αυτή η ποσότητα που είπε φεύγει από την ατμόσφαιρα και βγαίνει στο δέντρο. Δηλαδή φεύγει γενικότερα από την ατμόσφαιρα μέσα στον αέρα που είναι και κατεβαίνει στο δέντρο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το θετικό δηλαδή που έχουμε στην καλλιέργεια. In my opinion, this 1.8 ton of CO2 which is taken from the atmosphere and accumulated into the tree should be account as a credit of carbon because it is there in the tree, and if the farm has got 100, 200 years ago, 100 to 200 years, the carbon is there in the trunk, in the main trunk, in the roots. Με την πείτε αυτό μένει για πάντα εκεί πέρα και μέσα στις ρίζες δεν φεύγει, διότι μαζέψει την ατμόσφαιρα το δέντρο, είναι εκεί. Θα μας πάμε, θα το βρούμε, θα το μετρήσουμε. Εκτός και κάψουμε το ξύλο μετά και το ξαναπάμε πάλι πάνω. As already mentioned, the olive farm which apply sustainable management practice, which is in green, by cover crop, application of composting olivine pomace or manure, spray the tree pruning, that are sustainable management practices. The carbon which enter in the farm is much higher than the farms in which they do not apply any sustainable management practice in red. Έχουμε να συγκρίνουμε δύο τρόπους. Όταν υπάρχει αειφορία και όταν δεν υπάρχει. Βλέπουμε τον πρώτο τρόπο και όταν δεν υπάρχει αειφορία, δηλαδή δεν κάνουμε πρακτικές που βοηθάνε, βλέπουμε ακριβώς πόσο διαφορά υπάρχει. Τη μία περίπτωση και την άλλη. Όσον αφορά τη διαχείριση δηλαδή των πρακτικών αυτών που αλλάζουν το ποσό του διοξειδίου του άνθρακα με τον ένα τον άλλο τρόπο. Yeah. So, if we take into account the amount of carbon which enter the farm, and we do take into account the carbon that leave the farm, for instance, by the olive fruit that you harvest, Yes. or by the decomposition of the organic matter which is in the soil, if we take into account the input and the output, and if we do the balance, these are the results. These are In the farm, the carbon balance is positive. Okay. In the farm, is positive. In the tree is positive because each year the tree is gaining carbon. But in the soil, in the farms in which apply sustainable management practice, quite positive. Though in those which does not apply sustainable management practice, in many cases the balance is negative. They are losing carbon in the soil. Okay. But what they lose in the soil is compensating but what they earn in the tree. So the farm is positive. Okay. Ναι, δείχνει ακριβώς το ισοζύγιο με το ένας τρόπος με το NBS που λέει είναι το sustainable, δηλαδή το αειφορικό, και το άλλο είναι όταν κάνεις πρακτικές μη αειφορικές. Όταν λοιπόν κάνεις πρακτικές αειφορικές δείχνει τη διαφορά και πόσο ευεργετικό είναι αυτό να το αναλύσουμε και έχει αποδειχτεί με αριθμούς πόσο είναι αρνητικό ή θετικό ανάλογα τι πρακτική χρησιμοποιούμε. Σου ενδιαφέρει να έχουμε πρακτικές οι οποίες είναι αειφορικές για να μην υπάρχει μείωση της οργανικής ουσίας στο έδαφος. Γιατί αυτό συντελεί στην ερημοποίηση. So, if I do use the average of the carbon balance in Greek olive grove, each year about 4.3 million of ton of CO2 is being stored in the soil and in the tree of the olive grove in Greece. This in the CO2 market, the value is about 300, almost 400 million of euros in the CO2 market. In Greece? In Greece, only in Greece. Although the agriculture CO2 cannot get into the market yet.
Έχουν υπολογίσει για την Ελλάδα και σε κάθε χώρα ξέρουν ακριβώς πόσο είναι αυτό το οποίο αντιστοιχεί στο αθλητικό αποτύπωμα. Και λένε, ας πούμε, στην Ελλάδα είναι 4,3 εκατομμύρια τόνους διοξείδιο του άνθρακα με τις τιμές που έχουν βάλει και σχεδόν 400 εκατομμύρια ευρώ στην αγορά, αυτό που εμείς έχουμε σαν αποτύπωμα. Αυτό. And does the CO2 stored in the soil and in the tree as organic carbon each year compensate the CO2 which is emitted during the farm operations? The answer is yes. Negative means that it is taken from the atmosphere. So the amount of carbon that this is accumulated in the farm compensate the CO2 which is emitted during the farm operation. The answer is yes. Είναι θετικό ή αρνητικό το ισοζύγιο στις καλλιέργειες ελιάς? Είναι θετικό γιατί η ελαιοκαλλιέργεια μπορεί να θεωρηθεί μια αειφόρος καλλιέργεια. Γιατί αυτό που δίνει, αν θέλετε, π.χ. όταν, ας πούμε, και με τα ξύλα παράδειγμα, όταν παίρνουμε την ελιά και τρώμε το λάδι, τη διαδικασία αυτή, ό,τι εκπέμπεται από εκεί, σε σχέση με αυτό που παραλαμβάνει η ελιά για να μεγαλώσει και να κάνει τον καρπό της και όλα αυτά, έχουμε δει ότι όντως το ισοζύγιο είναι υπέρ του περιβάλλοντος, δηλαδή αυτό που παίρνει σε σχέση με αυτό που δίνει είναι πιο πολύ αυτό που κατακρατάει παρά αυτό που εκπέμπει. Όχι μόνο η ελιά από μόνη της, η ελιά παίρνει σαν δέντρο. Αυτό όμως από τη διαργασία που προκύπτει και μετριέται είναι πολύ λιγότερο από αυτό που παίρνει η ελιά, άρα έχουμε ένα ισοζύγιο θετικό. So approximately 2.5 tons of CO2 is taken from the atmosphere each year in the Greek olive farm, which in the CO2 market it was about 200 euros. 2.5 tons of CO2 per year. Per year, once we take into account the CO2 which is emitted. Okay, per year and per hectare. Per hectare, okay. Κάθε εκτάριο 2,5 τόνους κτλ. Ετήσια. Έχει υπολογιστεί ότι είναι αυτό το οποίο αντιστοιχεί σε εμάς. Πώς υπολογίζεται αυτό? Να το πω, δεν το λέει, αλλά με απλά λόγια, εμείς ξέρουμε την παραγωγή. Αφού ξέρουμε την παραγωγή μας, ξέρουμε ακριβώς και πώς είναι αυτό. Από εκεί προκύπτει. Τι δηλώνει π.χ. η Ελλάδα σαν παραγωγή ελαιολάδου? This comes from our production, okay? They take the elements from the production and then they calculate. Is that right? Yes, is basically how much CO2 each year is taken from the atmosphere and accumulated in the soil and in the tree. Yes, but the numbers come from our production. Yeah, for your farms. Okay, they know that and then they calculate. I know that and I do calculate it. Okay, you calculate it. Yeah, I calculate it. I just providing some figures. Okay. Το ίδιο το πανεπιστήμιο, δηλαδή ο ίδιος τα υπολογίζει αυτά και μας τα δίνει. Δεν είναι κάπου γραμμένα. Είναι δική του υπολογισμή και κάνει. Yeah. So, how to convert the CO2 credit into money? Okay, there are three options that the European Union is working on. Three ideas. First of all, the sector, I mean the company who is going to sell the olive oil is the one who pay the olive grove for the carbon credit, for the amount of CO2 that is taken from the atmosphere. Η εταιρεία που χρησιμοποιεί και παράγει τα ελαιόλαδα, η τετικοποιεί κτλ., αυτή είναι που θα πληρώσει για αυτή την τιμή που είπα προηγουμένως. Επιβαρύνει δηλαδή όχι τον καλλιεργητή, αλλά την εταιρεία που το διαθέτει δηλαδή. Αυτός δηλαδή ο τελικός που διαθέτει του προϊόντος είναι αυτός που θα πάρει προφανώς τα λεφτά ή θα τα πάρει το καταναλωτή, ίσως δεν ξέρω πώς θα παίρνει, και στη συνέχεια γυρώνει για αυτό που παράγει η ελιά. And for this company is quite important because they can sell olive oil with an added value, because this olive oil has taken CO2 from the atmosphere and is accumulated in the farm. Yeah, but it increases the price in the market. Yes. When you sell your bottle of olive oil, but you put a little bit more, so you can get the money to pay. The company can decide what to do. A little bit more, or just the company can say, I am contributing to climate change mitigation. Okay. Ναι, μπορεί είναι εξάρτητη εταιρεία. Κάποιοι θέλουν να συνεισφέρουν στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η εταιρεία λέει ότι εγώ το επιβαρύνω με αυτό. Μπορεί να μην θέλει να το επιβαρυνθεί η εταιρεία και να το. Ναι, έτσι είναι. Ανάποδο είναι. Ναι, εντάξει, το ανάποδο. Έτσι είναι θετικό. Η εταιρεία πληρώνει τον αγωγό. Ναι.
μπορεί η εταιρεία να έχει καλύτερη τιμή για το λάδι που πουλάει. Αν το μηδενίσει, αν έχει αρνητικό. Μα έχει θετικός. Η εταιρεία η οποία θα πουλήσει το λάδι αυτό με χαμηλό αποτύπωμα ή 0 αποτύπωμα, αυτή θα πληρώσει τον παραγωγό για όλα αυτά τα πράγματα που κάνει. Δηλαδή θα αυξήσει την τιμή, θα πει πουλώ ένα λάδι με αυτά τα χαρακτηριστικά, 0 CO2, emissions, οπότε αυτή θα πληρώσει τον παραγωγό. Ναι, αυτό είπε, ναι, σωστά. The second option is that there is a broker, an intermediary, who put in contact the farmer with the carbon credit and a company that want to buy the carbon credit through a broker. Υπάρχει ένα μέση λέει μεταξύ αυτών των δύο, αυτόν που το παράγει, δηλαδή και αυτός που το κανονίζει την τιμή τέλος πάντων στους ρήπους, και αυτός κανονίζει πώς θα πάνε αυτά τα πράγματα. Μεσίδικη. Yes, I mean many companies who are emitting CO2 prefer to pay to the farmer the carbon credit rather than pay in the CO2 market. Έχετε επιλογή. Μερικές εταιρείες προτιμάνε να πληρώσουν τον παραγωγό για αυτό το που αντιστοιχεί, παρά να πληρώσουν τις εταιρείες στην αγορά για αυτό που τους αντιστοιχεί. But there is a choice for the company. They have a choice either to pay the producer. No. All of this is going to be. All of this is a scenario. Okay, I mean, it's not working yet. Okay. Κώστανε, πες. Ο παραγωγός, επειδή μειώνει το διοξείδιο του άνθρακα, έχει κάποια credits για αυτό που κάνει. Μια εταιρεία όπως η ΔΕΗ ή οτιδήποτε άλλο που ρηπαίνει το περιβάλλον, μπορεί να αγοράσει αυτά τα πράγματα. Είναι ένα πράγμα, τέλος πάντων, θέλει πολλή συζήτηση όλη η ιστορία και σε πολιτικό επίπεδο. Ναι. Ούτως ή άλλως τώρα με το πρασίνισμα υπάρχει αυτό. Ναι, υπάρχει αυτό. Ναι, ξεκίνησε σε εμάς. Χρησιμοποιούμε μεθόδους που είναι πιο οικολογικές. Μειώνεται και η ανάγκη για λιπάσματα και fertilizer στο έδαφος. Δηλαδή, ο παραγωγός που κάνει τέτοιες καλύτερες παραγωγές, πιο φιλικές του περιβάλλον, μειώνεται και τα κόστη του πάνω σε αυτό. Ή μόνο σε ό,τι αφορά το χρηματιστήριο των ρήπων έχει αξία. Και αυτό πρέπει να συμβαίνει. Άμα χρησιμοποιεί τέτοια λιπάσματα τα οποία είναι ανανεώσιμα. Βέβαια, υπάρχουν. Το προτείνει αυτό. Το προτείνει να βάζουμε οργανικά τα οποία προκύπτουν από τα κλαδέματα. Για τη διαδικασία αυτή. And obviously, the third option is that the farmer contact directly with the company who wants to buy the CO2 credit. Directly. So all these three options are on the table. Είναι επιλογές τις οποίες είναι στο τραπέζι και θα συζητούν κάποια στιγμή, λέει, αλλά έχουν βρει κάποια σενάρια τα οποία θα λειτουργήσουν στο μέλλον με αυτό το θέμα. Ποιος θα πληρώνει, ποιος θα παίρνει τα λεφτά, ποιος θα έχει αν θέλετε, το ευεργέτημα των ρήπων να το επικακούνται, αν το κάνει αυτό ή δεν θα το έχει. And when it will be a reality, this carbon farming issue? Soon. I can tell you soon. Soon, because there are some practical difficulties on how to measure the carbon credit. Not all the people agree how to measure. Also, there are some, let's say, conceptual difficulties because the European Union, it seems, doesn't want that the carbon which is annually accumulated in the permanent structure of the tree, according to European Commission, it says that they should not be counted as a credit of carbon. Though the sector are clear on this idea. Obviously, we are taking a lot of CO2 and accumulating in the permanent structure of the tree. As a matter of fact, this issue is quite important because intensive and super intensive with only will last 25, 30, 40 years should not go to the credit, though the traditional one, it should go because our olive grove older than 100 years.
λέει ότι αυτοί που κάνουν υπερεντατικές καλλιέργειες, γιατί αυτοί έχουν πολύ υπερεντατικές καλλιέργειες, εντατικές και υπερεντατικές, αυτοί δεν θα το παίρνουν γιατί έχουν μικρή διάρκεια της ζωής. Ενώ οι ΕΛΙΑΣ οι οποίες είναι 200-300 χρόνια κτλ. Αυτές επειδή μπορούν και το σωρεύουν και παραμένει και ας πούμε ότι είναι πιο καλά αποδεδειγμένο αυτό τι γίνεται και είναι εμφανές, αυτοί θα το παίρνουν. Το credit, δηλαδή το επιπλέον αυτό το μεσικό. And also there is another problem with this initiative is how to solve some potential injustice because of imagine Greek olive growth are relatively high in organic matter because they have been applying good practice during many years, so the soil is full of organic carbon, and it's very difficult to increase the amount of organic carbon if you do have a lot. Whereas in many cases in Spain, there are very few amount of organic carbon in the soil because we never apply, let's say, sustainable management practice. And in this case, it's very easy to increase the soil organic carbon. This is a little bit unfair because the olive growth who have done quite badly during the past can get the credit very easy, whereas the one who has been looking after the environment during many years, it's supposed they will not get anything. Αυτοί που θα έχουν εδώ στην Ελλάδα έχουν πιο μεγάλο ποσοστό οργανικού ουσία στα εδάφη μας σε σχέση με την Ισπανία που είναι πιο φτωχά. Αυτοί που είναι πιο εύκολα να ανεβάσουν το ποσοστό τους, αλλά να πάρουν και ό,τι επιπλέον θα τους δώσουν, ενώ εμείς τι να ανεβάσουμε, αφού είναι το έχουμε ψηλά, δεν θα πάρουμε τίποτα. Και είναι λέει σωστό ένας που το έχει να μην παίρνει, αλλά ένας που δεν έχει να παίρνει παραπάνω. Αυτό είναι το ζήτημα. Αλλά όμως έτσι θα γίνει. Στην ουσία θέλουν να ανεβάσουν, εκεί που δεν υπάρχει ψηλή οργανική ουσία, θέλουν να την ανεβάσουν για λόγους που σχετίζονται με την αειφορία κυρίως, αλλά και με την ερημοποίηση. Sorry? No, it's okay. Okay. So just thank you. Finish. So the carbon farming is opening the door to the possibility for many traditional, relatively low productive olive growth to get money from the fact that they are taking CO2 into the atmosphere and accumulating in the tree and the soil. Thank you very much. But before you leave, they may have some questions here, Okay. so I'll give you a few minutes. Okay, we want to thank you and congratulations. Θέλω, επειδή ήταν και η μετάφραση, ίσως κάποια δεν ήταν τόσο καθαρά, θέλει κάποιος να διευκρινίσουμε κάτι ή να πει